inclination, which means wish or preference towards engaging in a particular action or activity, which means here we can express our personal desires, we can express our personal wishes. Okay, so for this structure can be used. What is the structure? The structure is I feel like. So I feel like structure can be used with B1 plus ing form. Okay, so let's see in which manner we can use. I feel like going for a run. అంటే ఏమనిపిస్తోంది నీకు? రన్ చేయడానికి వెళ్ళాలనిపిస్తోంది. ఐ ఫీల్ లైక్ ఏమనిపిస్తోంది? వాచింగ్ ఏ మూవీ. ఈరోజు మూవీ చూడాలనిపిస్తోంది. ఐ ఫీల్ లైక్ ఏమనిపిస్తోంది? హ్యావింగ్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ. టీ తాగుదాం అనిపిస్తోంది. ఐ ఫీల్ లైక్ ఏమనిపిస్తోంది మీకు? టేకింగ్ ఏ న్యాప్. కాసేపు నిద్రపోదాం అనిపిస్తుంది. అప్పటిదాకా మీరు అలసిపోయి ఉండటం చేత నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది అనమాట. ఐ ఫీల్ లైక్ ఏమనిపిస్తోంది? గోయింగ్ ఆన్ ఏ హైక్. సో ఈ విధంగా మనం ఇన్ దిస్ మ్యానర్ దిస్ స్ట్రక్చర్ క్యాన్ బి రిటన్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ some more examples from your side. I feel like. Please continue.